গুড মর্নিং ভিউয়ার্স। আজকে আমাদের কিউবা ট্রিপের সেকেন্ড ডে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমাদের রুম থেকে যেই ভিউটা দেখা যায় সেই ভিউটা আসলেই প্রাইসলেস। এই অপূর্ব দৃশ্য দেখতে একবারের জন্য হলেও সবার কিউবা ট্রিপে আসা উচিত। এখন সকাল 7টা, চলে যাচ্ছি ব্রেকফাস্ট করতে। ক্যাপুচিনো দিয়ে সকালের ব্রেকফাস্টটা শুরু করলাম। সকালের ব্রেকফাস্ট করেই চলে আসলাম বিচের পাড়ে। ব্রেকফাস্টে তেমন আহামরি কিছুই ছিল না, খুবই ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, এবং ডিম দিয়ে ব্রেকফাস্টটা সেরে নিয়েছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। শ্বাসটাও দিচ্ছে। ওহ, কতদিন পর এরকম নারকেলের শ্বাস খাচ্ছে। কি অবস্থা, কেমন লাগলো? ইয়ামি ভাইয়া, ফ্রেশ কোকোনাট একদম। Take it this one. থ্যাংক ইউ বলো। You are welcome. এটা কি মেহেক, এটা কি? This is a mushroom? Okay. You wanna sit here? Okay. আবার স্লাইড করবা? করো। কিভাবে হাতে? ওমা, এটা কি একটা ফ্রগি? Are you froggy? No, I'm swimming. Oh, you're swimming? ম্যাক, কোথায় তুমি? And there's a yellow swing. এখানে আরো একটা সুইং আছে, yellow swing, right? Yeah, and it looks like a bicycle. It looks like a bicycle? Oh, right. It's a castle? আজকে আমাদের ট্রিপের সেকেন্ড দিন। সকালে ব্রেকফাস্ট করে এরপরে সুইমিং করা হয়েছে অনেকক্ষণ। পানিতে আমরা অনেক অ্যাক্টিভিটিস করেছি। মেহেক অনেক এনজয় করেছে। মেহেক দেখো। আর এখন আমরা জাস্ট ফ্রেশ হয়ে একটা রেস্টুরেন্টে এসেছি। এই রেস্টুরেন্টটা হচ্ছে 24 আওয়ার্স, তাই না? এই 24 আওয়ার্স স্ন্যাক বার। আর আমরা অর্ডার করেছি চিকেন আর হচ্ছে ফিশ। আর আমি ফিশই খেতে পছন্দ করি, বেশি বেশি করে ফিশ অর্ডার করি। এখানে ফিশটা খুবই মজা। আমরা হোটেল রুমে ঢুকেই দেখি খুব সুন্দর করে আমাদের রুমটা সাজিয়ে রেখেছে। রাতের বেলা আসলাম ওয়াকামি রেস্টুরেন্টে, জাপানিজ রেস্টুরেন্ট। আজকে রাতে ডিনার করার জন্য জাপানিজ রেস্টুরেন্টটা চুজ করেছি। সো আজকে আমরা এখানে ডিনার করব। এই হচ্ছে জাপানিজ রেস্টুরেন্ট, একদম বানিয়ে দিচ্ছে। হাই, যে এখানে ওরা রান্না করে দিবে। এই রেস্টুরেন্টে বুকিং করে রাখতে হয়। সকালবেলা আমরা গিয়ে বুকিং করে এসেছিলাম। তো এই যে এখানে কীভাবে কয়েকটা ফ্যামিলি একসাথে বসেছে আর এখানে আমরা বুক করে দিই। We have appetizer, fried tempura, and select seafood. Another is the seafood soup, one chicken, another fish. And dessert, we have chocolate, fruit salad, or caramel pudding. The chef is the preparation for you, the fried rice, this pork, chicken, or chili. Oh, nice. Okay, thank you. Show for you. Okay, nice. অ্যাপিটাইজারটা সুশি দিয়ে শুরু করলাম। Name for her. Mehek.
Shakira. We became a friend here. She's so nice. Bien. Ooh. Wow. No floor. Is it a flower or butterfly? Oh, flower. Wow, beautiful. Tiro para arriba. Giro para arriba. Giro lejos. ¡Eso! Gracias. Next time. Yeah. Thank you so much. ওই যে শেফ এখন আমাদের জন্য ফ্রাইড রাইস করছে। প্রথমে সবজিগুলোকে ফ্রাই করে নিচ্ছে। দুই জায়গায় করছে। ডিমটাকে ভেজে নিল ফার্স্টে। সয়া সস দিয়ে চিকেনটাকে একটু ভেজে নিল। ওয়াও, এই প্রথম এরকম জাপানিজ কোনো খাবার একেবারে সরাসরি রান্না করে দিচ্ছে, সরাসরি রান্না করে দিবে, সার্ভ করে দিবে, খাবো। খুব ভালো লাগছে। যদি আমি সি ফুড লাভার, সো চিকেনের পরে যখন সি ফুড দিয়ে করবে আমি ওইটাই খাবো। সি ফুডের জন্য আমি ওয়েট করছি, ফিশ দিয়ে করবে। It is beautiful. Yes, it's beautiful and looks delicious, right? It looks delicious. Beautiful in Spanish. What is it? Beautiful. Lindo. Lindo. O bello. Oh, bello. Nice. How about tasty? Tasty? Delicious. Delicioso. 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 Thank you. Very much. Oh, rice দিচ্ছে এখন। Rice. In Spanish, arroz. Arroz. Rice, arroz. Arroz. Okay, nice. What about eggs? Revoltillo. Reortrio. Revoltillo. Reortrio. What about chicken? Chicken? Pollo. 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 Nice. আমাকে শিখাচ্ছেও, ওর সাথে আমার এখানেই পরিচয় হয়। What's your name? Lauren. 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 Yes, Lauren. Lauren, you are so nice. Bien. 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 Yes, you are nice. You are bien. Bien. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Yes, yes. Yo estoy bien. And you y tú. And you y tú. Oh, me too. Okay. Thank you so much.
Very much. Gracias. 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 Heart. Oh wow. Heart make করলো. So nice. Bien. Bien. You're from Cuba? Are you? Okay. You're from Cuba. How do you know like Chinese item, Japanese item? Corazón. Huh? Corazón. Yeah. Colas. Oh, heart is beating. Yes. Love. আমাদেরকে স্যুপ দিয়ে যাচ্ছে। Dicha. Uno. Dos. I don't know, actually. I want to try. Yo llevo. মাইক দেখি দেখি বাবা 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 I want to try. Yeah. I got one. Yeah. Three. Bien. Mahek, mama, yes. Two. Mix করছে। Yellow. Yes. Yellow. Yeah. Huevo. 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 ডিমের হলুদ অংশটা হচ্ছে huevo. It's beautiful. It is beautiful. You. Oh, thank you. You are so cute. You are so cute. Cute. You don't know cute? Gorgeous. Don't know? You're beautiful too. Yay. I like that one. Fish. What is fish? Fish. Camarones. Okay. Camarones. 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 Camarones or camarones? কোনো কিছুই মিশালো না, মানে সব চিকেন, বিফ, তারপরে হচ্ছে ফিশ, সবকিছু আলাদা আলাদা রেখেছে। Finish is final. ফিনাল ওকে। সো সবকিছু আলাদা আলাদা করেছে, এরপরে রাইসের সাথে মিশিয়ে দিবে। মানে চিকেন, বিফ, Pollo. চিকেন, বিফ, ফিশ, ওগুলো সবকিছু আলাদা আলাদা করেছে, যেগুলো পরে রাইসের সাথে মিশিয়ে সার্ভ করে দিচ্ছে দেওয়ার সময়। No. Thank you so much. Are you eating মেহেকও খাচ্ছে। মেহেক ইয়ামি অনেক। It's so delicious, right? Yeah, with shrimp and rice. It's good, right? Tasty. Gracias. tasty, okay? Thank you. It's bien. Deliciosos. Delicioso. Delicioso. Bye, buen apetito. Luego la noche. Bien. তরমুজা, লেবু, পেয়ারা, আনারস, আর এটা হচ্ছে পেঁপে। পেঁপে আচ্ছা। আর আমার হচ্ছে In Cuba, flan. ফ্ল্যান। Flan. Yes, ফ্ল্যান। এটা হচ্ছে কিউবাতে ফ্ল্যান, পুডিং, আমরা যেটাকে পুডিং বলি। Yes. What is it? Bien. Bien. Happy birthday to you in English? Sorry, in Spanish. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Na 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 na. Yeah. Happy birthday to you. Ice cream নিচ্ছে ফরহাদ। জাপানিজ রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া খুব ভালো লাগলো। এখন আসলাম বাফেতে।
বাফেতে যেহেতু জাপানিজ রেস্টুরেন্টে অলরেডি খেয়ে ফেলেছি, পেট একেবারে ফুল, কিন্তু এখানে এসে একটু আইসক্রিম খেতে ইচ্ছে হলো, আইসক্রিম খাচ্ছি। অনেক আইটেম আছে এখানেও। আজকে সারাদিন কি করলাম সব কিছুতে শেয়ার করেছি আপনাদের সাথে। খুবই চমৎকার সময় কাটছে কিউবা ট্রিপে। ইনশাল্লাহ কালকে একটা ইন্টারেস্টিং ট্রিপে যাচ্ছি, চমৎকার একটা এক্সকারশন পর্ব নিয়ে আমি আপনাদের মাঝে আসছি। সেই পর্ব দেখার জন্য আমার চ্যানেল আওয়ার স্টোরি, আমাদের গল্পের সাথেই থাকবেন। এটা ছিল কিউবা ট্রিপের সেকেন্ড দিন। কিউবাতে প্রত্যেক রাতে এরকম প্রোগ্রাম দিয়েই আমাদের রাতটা শেষ হয়। আমার আজকের ভিডিওটা আপনাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমার আজকের ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি। সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।